Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Dear learners, welcome to my session. This is Mohammad Jahid Hassan, Assistant Professor, Department of English, Kumilla Victoria Government College. Today I am going to discuss a very common topic of your syllabus, and that is tragic hero. So with this topic I would like to cover up the syllabus of honors second year, third year, fourth year and masters. In these years you all have tragedies. Since there are tragedies, in every tragedy there is a tragic hero. So you have to have clear perception of a tragic hero. So first look at the slide. You see in this slide I have used a subtitle, Bengali subtitle, that is called কেন পিয়াজ না খেলে ট্র্যাজিক হিরো হওয়া যায় না. So I will explain it later on. তোমরা জানতে পারবে যে কেন ট্র্যাজিক হিরোদেরকে পেঁয়াজ খেতে হবে, আসলে ঘটনাটা কি. So don't take it literally. It is a metaphor. I have used this subtitle so that you can remember this topic, this feature, this characteristics in the long run. Let's see what is the idea of a hero. So if you look at the pictures seen on the screen, you see there are two pictures from the two countries. One is from Bangladesh, Hero Alam, another is from India, Mr. Mithun Chakraborty. So after seeing these two pictures, what idea do you have in your mind about a hero? So what characteristics these two gentlemen possess to become a hero? Think and brood over it. Next, let's have a dictionary definition, and that is what dictionary says about a hero. So Merriam-Webster dictionary defines a hero a person who is admired for great or brave acts or fine qualities. You see, a hero must possess bravery. He should be brave. He should venture into danger to fight for the common people of common interest. So he should be enriched or equipped with good moral personality, good qualities and pleasant behavior. As per Wikipedia defines a tragic hero a real person or fictional person, character who combats in the face of dangers through feats of ingenuity, courage and strength. So almost the same description given by Merriam-Webster dictionary. So here the different thing is a real person or a main fictional character. A hero can be fictional, কাল্পনিক হতে পারে. একজন হিরো কাল্পনিক হতে পারে, তিনি রিয়েল পারসন হতে পারে, তিনি কাল্পনিক হতে পারেন. And he should be enriched with the qualities described by the Merriam-Webster dictionary. That's almost the same qualities. So to fictional heroes, Spider-Man and Batman. So these two heroes fight for the common interest of general public, and you see they can venture into dangers for the common interest, and they are equipped with immense power and strength and technique. So I hope you have gathered some perception of the hero. But what is it as a tragic hero? So let us get insights. Aristotle's concept of a tragic hero. So we cannot discuss a tragic hero without going through the prescription of Aristotle's that is given in his famous book Poetics. Aristotle is the first man who formally gives or defines a tragic hero in two chapters. I mean, in the chapter where he compares tragedy versus comedy, and in the chapter he defines the characteristics of a tragic hero. When he compares tragedy versus comedy, he
mentions a point that a common man cannot be a tragic hero. A rascal, a base, a person having a lower class background cannot be a tragic hero, because his actions, his activities, I mean the lower man's activities, actions, or the inferior person's activities, actions are not suitable for a tragedy. So in this sense, Aristotle tries to tries to advocate that a tragic hero should be of from a noble background. He should have royal status, and he should hold a good position like general, prince, okay, etc. Sorry. A tragic hero, according to Aristotle, is a good man but not perfect. তিনি সাধু পুরুষ না, কিন্তু তিনি হবেন ভালো মানুষ। থার্ড, a tragic hero must possess a tragic flaw. ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রশ্ন, যেটাকে আমি অনিয়ন সিনড্রোম বলি, তোমাদেরকে শুরুতেই বলেছি। অ্যাকর্ডিং টু মি দিস ইজ অনিয়ন সিনড্রোম, ডোন্ট টেক ইট লিটারালি অ্যান্ড ডোন্ট রাইট ইট ইন দ্য আনসার স্ক্রিপ্ট। সো ট্র্যাজিক হিরো কি থাকবে? একটা ট্র্যাজিক ফ্ল থাকবে, অথবা এটাকে হ্যামার্সিয়া বলে থাকে, হুইচ উইল ব্রিং অ্যাবাউট হিজ ডাউনফল। সো দিস ইজ অনিয়ন সিনড্রোম। এটি ট্র্যাজিক হিরো যে পেঁয়াজ খায়, তার যে একটা পেঁয়াজের দোষ থাকে, তার ছেলে 99% ভালো, তার একটু পেঁয়াজের সমস্যা, সে একটু পেঁয়াজ খেতে পছন্দ করে। সো রিমেম্বার দিস পয়েন্ট, এ ট্র্যাজিক হিরো মাস্ট পজেস হ্যামার্সিয়া, or he should have a tragic flaw which brings his downfall, his catastrophe. Fourth point, a tragic hero should have excessive pride, that is called hubris. He should be proud person, he should be disrespectful to the social order and social norms and laws somewhere. And the next point is the reversal of fate or peripeteia. We see if we in the course of the drama, in course of the play, when it moves on, there is a shift from fortune to misery. I mean from good to bad. আমরা জানি হিরোর ভাগ্যটা হঠাৎ করে, সে অনেক প্রাচুর্যের মধ্যে থাকে, অনেক সম্মানের ভিতর থাকে, হঠাৎ করে তার জীবনটা কেমন হয়ে যায়, মানে হি জাস্ট শিফট ফ্রম fortune to misery. That is called peripeteia. Next point is a moment of discovery of truth or anagnosis. Moment of discovery. He recognizes the truth. Tragic hero যে fault করে, যে he does the misdeeds, he does wrong judgment, he possesses error of judgment. One day in the course of the play, when the play advances, he can recognize his fault, his error of judgment, and he plunges into immense misery and sufferings. And that is why the next point comes, nemesis. Nemesis, a punishment is due because of his misdeed, because of his error of judgment. That is called nemesis, a punishment that he cannot avoid because of his misdeeds. The hero will commit some mistakes, do some wrongs, and because of that he has to meet a punishment. He cannot avoid it. Next point is his sufferings and downfall arouse pity and fear in the audience. Very important point. Aristotle stresses on this point very strongly. That is, our tragic heroes' sufferings, afflictions will arouse pity and fear in the audience, the watcher. যারা নাটকের যারা দর্শনার্থী, তাদের মনে এক ধরনের দয়া, এক ধরনের সহানুভূতি জাগ্রত করতে পারবে। আর ট্র্যাজিক হিরো যদি অডিয়েন্সের মনে কোনো ধরনের পিটি অ্যান্ড ফিয়ার, ভয় জাগ্রত করতে না পারে, হি ইজ নট এ সাকসেসফুল ট্র্যাজিক হিরো। Sorry. But one thing should be noted, some gentlemen from modern time and Elizabethan time refuted Aristotle's concept of a tragic hero. Okay, so Aristotle says that a tragic hero should have noble birth, but George Bernard Shaw says no, a common man can be a tragic hero. In his Saint John, he violated this principle that a tragic hero should have noble birth. Shakespeare in his Macbeth also defies a point partially, that a
tragic hero should arouse pity and fear. This point is slightly violated by Shakespeare in Macbeth. So Macbeth becomes a villain. So his villain, his suffering, sometimes and somewhere doesn't arouse pity, so much pity in the audience mind. Okay, we does not feel oneness with the hero, that is Macbeth. So these are the points Aristotle prescribes in Poetics. So in the syllabus of second year, you have Oedipus Rex, this very important drama of classical period. In this drama, let us see, does Oedipus have the characteristics of a tragic hero as prescribed by Aristotle in his Poetics? So we see Oedipus has royal birth. He descended from a royal family. He has royal status and background. And secondly, he is a good man. In the course of the drama, we find that Oedipus addresses his countrymen as my children. বৎস, খুব ভদ্রভাবে সে অ্যাড্রেস করে, and he cannot sleep in the night because the plague, the disease that has striken his country haunts him in the night, and he cannot sleep. He suffers from insomnia. So that is a sign of a good king. So you see the goodness is there in Oedipus. Oedipus is a good man at the very onset of the drama. So this also confirms that this point aligns with Aristotle's concept of a tragic hero, that a tragic hero is a good man but he is not a perfect man. Next, Oedipus' tragic flaw is his excessive pride, hubris, self-righteousness. নিজেকে সবসময় সঠিক মনে করে. He has disrespect for the comments and opinions of Tiresias যে কমেন্ট করে, অপিনিয়ন দেয়, সেটাকে সে ডিসরেসপেক্ট করে. হ্যাঁ, so this is his pride. He has immense confidence on his power and his thought and knowledge. So that is pride. So this point also aligns with Aristotle's concept of a tragic hero, that a tragic hero must have a tragic flaw. Very important point. A tragic hero should have a tragic flaw. আমি যেটাকে পিয়াজের দোষ বলি, তিনিও কিন্তু পিয়াজ খান, অর্থাৎ তারও কিন্তু ট্র্যাজিক ফ্ল আছে. নেক্সট পয়েন্ট, ইভেন্টুয়ালি হি ডিসকভার্স দ্য ট্রুথ. সো অ্যারিস্টটল বলেছেন যে ইন দ্য কোর্স অফ দ্য টাইম দ্য হিরো ক্যান রিকগনাইজ হিজ ফল্ট, হি ডিসকভার দ্য ট্রুথ. দিস ইজ ডিসকভারি. So we see in Oedipus Rex, the hero Oedipus Rex can discover his fault and the truth, that he killed his father Laius and got married to his mother. So he discovers this truth. So this point also aligns with the concept of Aristotelian concept. Next point, he suffers mentally. So if you go through Oedipus Rex, you will see Oedipus suffers immensely both from outwardly and inwardly. He is afflicted with tortured conscience. Sorry. So this point also aligns with Aristotelian concept of a tragic hero. Next point, a tragic hero dies unnaturally. We see Oedipus also dies unnaturally. He died mysteriously. We do not know how he died, but a messenger reported that Oedipus dies unknowingly. We do not know how he died, but we also know it. He stabs his eyes. He pinches his eyes with the gold pins from his mother. So this point also aligns with Aristotelian concept of a tragic hero. So let us now look at the features of the characteristics of tragic hero of Shakespeare. Shakespeare has many tragedies. In all tragedies you have tragic hero, like Macbeth, like Hamlet, like Othello. So what we see in Shakespearean tragedy? In Shakespearean tragedy, the tragic hero must be a person of some stature of high position. We see the heroes and especially the tragic heroes of Shakespeare are
essentially usually from the royal families. They have royal status, they are general, they are prince, they are king. So this point also aligns with Aristotelian concept that a hero should have, a tragic hero should have noble birth or royal status. Next point, he must be a good person. We see Hamlet is a good person. We see for at some extent Macbeth is a good person. Othello is a very good person. So this point also aligns with Aristotelian concept. Third point, he must possess hamartia, tragic flaws. আমি দেখি in every tragic hero you see hamartia in Shakespeare's heroes, like Macbeth. He suffers from I mean what I should say, delay that is called to be or not to be. That is the flaw in his character. In Macbeth we see high voltage of ambition. Okay, so in every Shakespeare's tragic hero we see hamartia, that is tragic flaw. একটা পেঁয়াজের দোষ আছে, শেক্সপিয়ারের হিরোরা কিন্তু পেঁয়াজ খায়। Next we see he usually makes further error in judgment. এটা একটু ব্যতিক্রম, আরো প্রচুর ভুল করে আমরা দেখতে পাচ্ছি। শেক্সপিয়ারের ট্র্যাজিক হিরোরা in the course of the time প্রথম ভুল করার পরে আরো succeedingly they commit lot of mistakes and he has a distorted perception. আমরা দেখছি যে অ্যারিস্টটল বলেছে যে এটা নিয়ে খুব একটা কথা বলে না, পারসেপশনটা কেমন হবে, ট্র্যাজিক হিরোর পারসেপশন কেমন হবে সেটা নিয়ে অ্যারিস্টটল কথা বলে না। বাট হোয়াট we see in the tragic heroes of Shakespeare that they have distorted, বিকৃত, অস্পষ্ট, ambiguous perception থাকে about things are happening, কি ঘটছে সেটা নিয়ে অস্পষ্ট ধারণা থাকে। So this also bring disaster. Next we have he suffers both outwardly from isolation, alienation attacks, and inwardly tortured conscience. We see Macbeth, he suffers from tortured conscience, and we see Macbeth suffers a lot, and he must elicit both pity and fear from audience. Catharsis, যেটা অ্যারিস্টটল যেটাকে ক্যাথারসিস বলেছে, যে ট্র্যাজেডির কাজ হচ্ছে অডিয়েন্সের মনে পিটি এন্ড ফিয়ার জন্ম দেওয়া। আমরা জানি in Shakespearean tragedies, Macbeth, Hamlet, Othello, all of them can arouse pity and some extent of fear in the audience mind. So in this way, this important point, catharsis, aligns with Aristotelian concept of a tragic hero. Next we have he recognizes his mistakes at the end, discovery, যেটাকে আমরা বলি একটা ডিসকভারি অফ ট্রুথ থাকবে ট্র্যাজিক হিরোর ভিতরে, যেটা অ্যারিস্টটল খুব স্ট্রেস দিয়েছিলেন। So in almost all tragedies of Shakespeare, the tragic heroes can recognize his fault, that like Hamlet recognizes that he makes delay, and Macbeth recognizes that he did some wrongs. So this is discovery. Finally, এক নোয়াখালীর লোক মানে হুজুরকে জিজ্ঞেস করতেছে, হুজুর বর্ণনা করতেছে যে ব্যস্ত যেতে গেলে কি করতে হবে। তো হুজুর একটা তালিকা দিয়েছে, ব্যস্ত যেতে হলে এই করতে হবে। হুজুর সর্বশেষ ব্যস্ত যেতে যদি যেতে চাই তাহলে কি করতে হবে, বলছে ইউ মাস্ট ডাই। সো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ট্র্যাজিক হিরো একটা কমন বৈশিষ্ট্য হচ্ছে at the end of the drama they dies unnaturally. ওকে, তাকে মরতে হয়। So these are the features and characteristics of a tragic hero of Shakespeare. So what about modern tragic hero? So modern tragic hero refuted Aristotle's concept of tragic hero. They do not align with the concept of Aristotle regarding the features and characteristics of tragic hero. So what are they? The modern tragic hero does not necessarily have to be noble stature. He can be ordinary person. আমরা জানি জর্জ বার্নার্ড যে ট্র্যাজিক হিরো সেন্ট জন, আমরা দেখছি হি ইজ এ সেন্ট লাইক পারসন। ওকে, কিন্তু অ্যারিস্টটল বলেছে ট্র্যাজিক হিরো সেন্ট লাইক পারসন হবে না, ভালো হবে কিন্তু পারফেক্ট হবে না। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সেন্ট জন ইজ এ সেন্ট লাইক পারসন। আমরা দেখি খুব কমন ম্যান মডার্ন ড্রামার মধ্যে উইলি লোমান অফ আর্থার মিলার অফ দ্য ডেথ অফ আ সেলসম্যান। এই ট্র্যাজেডির মধ্যে তোমরা দেখবে যে উইলি লোমান হি ইজ ফ্রম এ কমন ফ্যামিলি, ভেরি লোয়ার ক্লাস অফ ফ্যামিলি, অ্যান্ড হি ডাজন্ট হ্যাভ রয়্যাল স্টেটাস।
That means this point যে a tragic hero should have royal status, high position does not align with Aristotle's concept of a tragic hero. And his or her tragic story may or may not result in a moment of awareness or even catharsis. আমরা কোনো ধরনের ডিসকভারি দেখি না। অনেক হিরো আছে মডার্ন হিরো, তারা বুঝতেই পারে না দে আর কমিটিং মিস্টেক্স। কোনো ধরনের ডিসকভারি, কোনো ধরনের রিকগনাইজেশন নেই যে দে আর ডুইং মিস্টেক্স অ্যান্ড ক্রাইমস, দে ফলস। We see in Aristotelian heroes or tragic heroes or classical heroes or Shakespearean heroes, the heroes used to die at the end of the drama. But in case of modern tragic hero, they in most cases they do not die. They necessarily does not need to die. This type of heroes also called anti-hero. এই ধরনের হিরোদেরকে অ্যান্টি-হিরো বলা হয়। যারা অ্যারিস্টটলস কনসেপ্ট অফ ট্র্যাজিক হিরোসকে ডিফাই করে তাদেরকে অ্যান্টি-হিরো বলা হয়। So these are the characteristics of tragic hero of modern time, of modern literature. So I think I have covered almost every hooks and corners of a tragic hero. If you have any questions, you can drop in the comment box. I will try to answer the question you ask in the comment box. And finally, thanks for watching and stay safe. Follow the rules of hygiene prescribed by the Health Department of Bangladesh and fight coronavirus successfully. Allah Hafiz, bye bye.